অলরাইট, চলে আসলাম কনফ্রিঙ্গো শেখার জন্য। ও ওয়েট, দিস ইজ নট দ্য প্লেস। Unspeakables work in the Ministry's Department of Mysteries, and to dwell on such matters is a waste of the days ahead. At this point, no magic permits us to travel back in time. Yes, I can tell you that my years at the Ministry were well spent. And I'm as happy to be at Hogwarts now as I was to be in the Department of Mysteries years ago. If I may, Professor, I'm also happy that you're here at Hogwarts. Kind of you to say. Speaking of time, perhaps yours will be best spent honing your defensive... Yes, Professor. ওকে, প্রফেসরের সাথে আমরা হালকা একটু কথা বলে নিলাম। মানে উনি মিনিস্ট্রি অফ ম্যাজিকে কাজ করতো এক সময়। যেহেতু মিনিস্ট্রি অফ ম্যাজিকে কাজ করতো এক সময়, আমরা জাস্ট জিজ্ঞেস করলাম যে মানে ওনার টাইম কেমন কাটছে ওখানে। সো রিভ্যালিউ দিয়ে চেক করে নিই। এখানে একটা কোয়েস্ট আছে আমাদের, বাট আমরা মেইন কোয়েস্টটাই শুরু করব। সেবাস্টিয়ান! Sebastian, it's been a while. It has. Glad you received my owl. First, let me thank you for what you did in the library. Of course. Scribner tried to give me detention. Did you find what you were looking for? Understood. We can talk more in a moment, in the Undercroft. Not even the professors know about this place. Basically, This way. ও লাইব্রেরিতে আমাদের জন্য মানে আমরা There's a লাইব্রেরিতে secret একটা জিনিস passage just here. আমরা লাইব্রেরি থেকে একটা জিনিস নিতে চাইছিলাম। If you guys didn't see the previous video, so আমরা লাইব্রেরি থেকে একটা জিনিস নিতে গেছিলাম and ধরা পড়ে যাওয়ার পর সেবাস্টিয়ান আমাদেরকে বাঁচাচ্ছে। Ooh. Fancy door. How did you find this place? My friend, Revelio. Ominous Gaunt. He named it the Undercroft. We used to play gobstones here all the time. With my sister, Anne. She loved that infernal game. I think I've seen Ominous in potions. Or was it herbology? I've noticed that he uses his wand to navigate the castle. His wand seems almost sentient. Not surprising, I suppose. Ollivander always says, the wand chooses the wizard. Is that how he found this place? No, someone in his family knew about it. The Gaunts are full of secrets. I've never heard anyone else speak of it, and I've certainly never seen anyone else here. Understood. But why does Ominous have no love lost for his family? His father's family are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Obsessed with blood status, most of them. Ominous cannot abide them, as he'll be the first to tell you. Anyway, the Undercroft has been a perfect place to sneak off to, away from prying eyes, and even practice otherwise forbidden spells. Really? Like what? Like the blasting curse. Professors say it's not an appropriate spell to teach students. Okay. It sounds like a dangerous spell. You sound like Ominous. He frowns upon using forbidden spells. Although he did enjoy learning this one. A spell like Confringo is only truly dangerous in untrained hands. Such spells should be properly taught, not banned. To be fair, I'm admittedly partial to more fiery forms of magic. But you should learn it. I can teach it to you safely here. Okay, so আমাদের কনফ্রিঙ্গো শেখাচ্ছে। সো এই জায়গাটা বেসিক্যালি সেবাস্টিয়ানের প্রবাবলি একটা ফ্রেন্ড। আই ডিডন্ট গেট ইট কোয়াইট, আমি ভালো করে বুঝতে পারিনি। সেবাস্টিয়ানের একটা ফ্রেন্ড খুব প্রবাবলি এই জায়গাটা খুঁজে বের করছে, যার সাথে আবার স্যালাজার স্লিদারিন, যে অ্যাকচুয়ালি ফাউন্ডার অফ হগওয়ার্টস, তার সাথে একটা ব্লাড লিংক আছে। You're getting it. Ready to actually try it out? Have a go at those candelabras. Both have their uses. Confringo! But I think nice work. কনফ্রিঙ্গো হলো That's it. ফায়ার স্পেল। Confringo! Well done. কনফ্রিঙ্গো হলো ফায়ার স্পেল, আর ইনসেন্ডিও ফায়ার স্পেল, বাট কনফ্রিঙ্গোর অনেক রেঞ্জ আছে, and sometimes range helps. I have to say, I enjoyed that. The first time Ominous and I practiced Confringo, we singed our eyebrows. I would have paid to see that. I swore we'd never live it down. To this day, there's something about that spell that's addictive. Yeah, it's good. It's a great spell. It's not the same without Anne. I'm sorry about your sister. If there's anything I can do,
Perhaps when I next head to Feldcroft, you could come along. Meet Anne. She could use some cheering up. অলরাইট, সো ওর বোনের সাথে আমরা আশা করি দেখা করব। By the way, what was it you couldn't discuss out in the hall earlier? I'm not sure where to start. You said something was missing from what you found in the library. I assume it's to do with what you told me about the port key and Gringotts and Ranrock. Nothing gets past you. And yes, it is. As I'm sure you suspect, there is a bit more to all of this. I'm listening. সো আমি জানি না, আমার কাছে সেবাস্টিয়ানকে মনে হয় হি ইজ এ গুড ফ্রেন্ড। ওকে আমাদের সব সত্যি কথাটা বলে দেওয়া উচিত। আসলে র্যানরক আমাদের পিছে আসলে আসতেছে, ও আমাদেরকে সাপোর্ট করা উচিত। সো আই এম ট্রাস্টিং হিম। I can see traces of ancient magic. Ancient magic? I don't know what I was expecting to say, but it wasn't that. What does that even mean? Honestly, I'm not entirely certain. All I know is that I can see whispers of an old magic that hardly anyone else can. Fig and I think that Ranrock has somehow found a way to harness that magic's power. Are you telling me that goblins may be wielding some sort of wizard magic? That's what we're trying to find out. And this ability of yours, does it allow you to wield this magic too? I don't know. Well, when you do know, tell me. I've been studying archaic forms of magic for ages. Perhaps we can help each other. In the meantime, with both Rookwood and Ranrock after you, I suspect a bit more time practicing the blasting curses in order. Spend as much time here as you'd like. And remember, keep this place between us. So I think Accio আর কনফ্রিঙ্গো একসাথে ইউজ করার কোনো মানেই হয় না। লেভিওসো আর কনফ্রিঙ্গো একসাথে ইউজ করলে একটা লাভ আছে, বাট অ্যাকিও ইনসেন্ডিওই বেস্ট, কারণ অ্যাকিওতে জিনিস মানে মানুষ কাছে চলে আসে। আই লাইক অ্যাকিও ইনসেন্ডিও কম্বো, আমার কাছে অনেক ভালো লাগে। If I Hello, Sebastian. Whoa. Wait. You there? I can hear you. Oh, hello. Ominous. Ominous. Isn't it? I've এই been জায়গাটাই ও looking at potions খুঁজে together. বের করছিল। And herbology? I recognize that voice. Heard you talking to Gareth Weasley in potions class. You're the new 5th year. Did you just come from the Undercroft? How did you get in there? আমি সেবাস্টিয়ানকে ধরা খাওয়াবো না। That room's called the Undercroft. Well, I was exploring and suddenly found myself in a strange passageway. Don't lie to me. No one stumbles upon that room. Sebastian told you, didn't he? You breathe a word about this place to anyone, and not even your precious Professor Fig will be able to help you. My father is friends with the headmaster. I am not afraid to exploit that connection if I need to. হাই রে ভাই। Sebastian is a good friend. You shouldn't immediately assume the worst of him. I don't need you to tell me about my oldest friend. Thank you very much. Ominous, I just meant... I know what you meant. Sebastian gets himself in enough trouble. He doesn't need your help. বাহ, ওর ভয়েস অ্যাক্টিংটা অনেক ভালো হয়েছে। Sebastian is going to get an earful about this. বাট Revelio. যদিও ওর ভয়েস অ্যাক্টিংটা অনেক ভালো হয়েছে, ওর কথার টোন আমার একদমই পছন্দ হয় নাই। ও অনেক বেশি অ্যাটিটিউড দেখাচ্ছিল। আমি তো ওকে বললাম যে ও ট্রাস্ট করতেছে না আমাদেরকে। দ্যাটস ফাইন। আমাদের মেইন মিশনের মধ্যে তার মানে আর কিছু বাকি রয় নাই, আমাদের প্রফেসর শার্পের অ্যাসাইনমেন্টটাই করতে হবে ডিপালসও শেখার জন্য। তো আমাদের ফোকাস পোর্শন, ম্যাক্সিমা, এজিরাস পোর্শন লাগবে। আমাদের কি কি পোর্শন আছে এটা হলো মেইন কথা। আমাদের এজিরাস পোর্শনের জন্য এজিরাস পোর্শন আছে একটা, ম্যাক্সিমা পোর্শন আছে, ফ্লাক্সউড স্টেম লাগবে আমাদের ফর আ ফোকাস পোর্শন। ও আমাদের একটা আউল তো মেইল আসছে। Come and see me as soon as you can. I've returned from a rather unproductive trip to the ministry, hoping your time has been more fruitful than mine. So I would like to teach you Wingardium Leviosa. It can be used to levitate objects for a short time. Once you've completed a few prerequisite tasks, do see me after class. তো আমাদেরকে দুইটা টাস্ক দিছে, নতুন নতুন টাস্ক চলে আসে আর কি। দ্যাটস গুড। কোয়েস্টের মধ্যে আমরা প্রফেসর ফিগের সাথে দেখা করব। উইঙ্গার্ডিয়াম লেভিওসা শিখাবে আমাদের। অ্যাকোয়ার এন্ড ইউজ আ ভেনামাস টেন্টাকুলা। ওকে, অ্যাকোয়ার এন্ড ইউজ আ ম্যানড্রেক।
on multiple enemies simultaneously. আচ্ছা, Mandrake আর focus potion, Adherus potion এর ব্যাপারটা। ওকে, আমরা আগে এই মেইন কোয়েস্টটা কমপ্লিট করি, দ্য ম্যাপ চেম্বার। লেটস গো। প্রফেসর ফিগের সাথে আমরা দেখা করে আসি, বাকিটা পরে বোঝা যাবে। এটা ইজ নট গুড আমাদের জন্য। আমরা বেটার গিয়ার পেলে ওটা ইকুইপ করব, বাট আপাতত আমাদের গিয়ার প্রিটি স্ট্রং। অলরাইট, তো প্রফেসর ফিগের কাছে আমাদের যেতে হবে। ও প্রফেসর ফিগ এত নিচে কবে থেকে? আর ক্যামেরা সেন্সিটিভিটি এত বাজে কেন? ওকে, প্রফেসর ফিগের ক্লাসরুমে আসলেই তো খালি ওয়েট করায় আমি। I was hoping to see you. You're back. Finally. Listen, Professor. So much happened while you were away. Your friend, Mr. Ollivander, sent me an owl asking for help finding an heirloom wand that was stolen from him. He did he? And so I went to the owlery, like he said, and there were all these statues. What do you mean, statues? In the owlery? Yes, which led me to a secret hideout where I found Richard Jackdaw's ghost. Who on earth is Richard Jackdaw? He was a student here long ago. Anyway, he told me about a secret cavern. I went there, and right next to Jackdaw's skeleton, I found the missing pages. You found the pages? I did. And because Jackdaw had followed the map they contained, when I found the pages, I found the location on the map. Believe it or not, it's a room below Hogwarts. Why am I not surprised? Shall we? I was hoping you'd say that. Oh, and we'll need to bring the book. ও ইয়া, সো আমাদের বুক নিয়ে তো The ওইখানে room is যেতে called হবে। the map chamber, by the way, and a portrait of Percival Rackham awaits us there. Professor Rackham. I look forward to meeting him. এখন একটা খুব ইন্টারেস্টিং কিছু একটা হবে। It was beneath us all this time. This looks promising. ভাই আমি কি উইজার্ড হইছি এইসব? মানে আবার ওই সব এনিমি গুলো আসবে তলোয়ার আলা। বাট দেখতে কিন্তু অনেক বেশি জোস। There's Hogsmeade. And over here, the Forbidden Forest. And, of course, Hogwarts. It's magnificent. If only you were here to see this. ও আমাকে কন্ট্রোল দিচ্ছে। ও প্রফেসর র্যাকহাম। Hello, Professor Rackham. We've placed the book on the pedestal as you asked. And this is my mentor, Professor Fig. How do you do, Professor Fig? And you, my young friend, see now why you needed to return with the book? I do. I also see why you refer to this room as the map chamber. That you have come this far tells me that you possess extraordinary magical ability, the potential and power of which will unlock should you prove yourself worthy. The location of each of 4 trials will, in time, appear on the map. Trials that will test you and give you access to invaluable knowledge. Trials that you must complete on your own. Do you recall the pensive memory you viewed in my vault in Gringotts? Yeah, of course. Oh, pensive memory. আচ্ছা আবার যদি দেখা যায় দেখা। I do recall seeing the memory, but I don't remember all of the details. My friend Charles and I spoke of the portkey and of trials we'd created for one who could see traces of ancient magic. Charles is another of the keepers, a designation we gave ourselves centuries ago, in light of the knowledge that we have been bound to keep hidden. Until perhaps now. So, the passage from your ruins to Gringotts, everything in the vault, the restricted section, finding this room, none of these was a trial.
They were an important part of the journey, but they were not trials themselves. The fact that you have come this far, however, bodes well. The trials were designed to ensure that the power and knowledge we have kept secret for so long does not fall into the wrong hands. They will test your abilities, both innate and learned. But of equal importance, everything you witness as you complete the trials will inform what you choose to do with all that we share. You will need patience. The trials have much to teach you. It will take time. I'm afraid we don't have the luxury of time. We have waited this long, Professor Fig. Surely a few more. Respectfully, sir, while I do not know the secret you keep, I do know that our young friend here has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. And we encountered an uncommonly powerful goblin wielding such magic as we prepared to leave your vault at Gringotts. We may already be too late. This is grave news indeed. Young friend, do you trust Professor Fig? I do. Then, in the light of your considerable skill and all you have already accomplished, we shall begin. You will find the location of the first trial marked on the map below you. Whilst Professor Fig may assist you in locating the trials, they may be completed only by one with our ability. Okay. Shall we have a look? I know that tower. It's not far. You may have seen it yourself. Oh, I think... It looks familiar. Perhaps your young friend is more well-traveled than you might think. As your mentor, the least I can do is go ahead to make sure it is safe. Join me as soon as you can. সো আমি এখন টাওয়ারে যাব। যেই কথাগুলো আমাদের এখানে হইলো ইন শর্ট, যারা এই জায়গাগুলো অনেক লম্বা চওড়া ডিসকাশন ইউ ডোন্ট লাইক, ইন শর্ট আমাদের এখন 4টা ট্রায়াল দিবে, এরকম 4টা টেস্ট হবে আমাদের, যে টেস্টগুলো থেকে আমরা প্রফেসর র্যাকহাম যিনি পোর্ট্রেটের মধ্যে ছিল। It's time you learned, Glacius, the freezing spell. It is an efficient way to cool down a heated situation. But first, I will need you to complete a few tasks. Once you've done that, come and see me. ওকে, সো আমাদের আরেকটা ইনফ্যাক্ট আরেকটা স্পেল শেখার অপশন চলে আসলো, আর কিছু কিছু ছোট ছোট টাস্ক আমাদেরকে দিয়ে দিতে। বাট এনিওয়েজ ইন শর্ট আমাদের এখন ট্রায়ালসগুলো শুরু হবে, অ্যান্ড উইল এন্ড দিস ভিডিও হিয়ার। হোপ ইউ অল এনজয়েড অ্যাজ অলওয়েজ। আই রিয়েলি অ্যাপ্রিসিয়েট যারা যারা ভিডিওগুলো দেখতেছেন and leaving a comment which really helps us understand acha thik ase we need to do something different or ki mathay rakha jay. So I'll see you guys in the next one, and bye bye.